you go to your local leader. And Поэтому, yeah. поэтому мы не особо стремились как-то беспокоить Шрила Прабхупаду своими незначительными проблемами. Обычно мы обращались либо к президенту храма или к местным лидерам. And so, yeah, I mean, I did see Srila Prabhupada give class for an entire month for 2 weeks in Mayapur and 2 weeks in Vrindavan when I was in India in 1976. И мне выпала такая возможность посещать классы Шрилы Прабхупады в течение целого месяца, когда я был в 1976 году в Индии, 2 недели в Вриндаване, 2 недели в Майяпуре. But it was just in class, and I really didn't have any direct personal association. Even going to darshans was, you know, I felt that there were many other devotees who may have wanted or needed to go to see Srila Prabhupada, and I mean, I wanted to go see Srila Prabhupada also, but why bother him when I can, you know, carry out his instructions? И это были исключительно классы Шримад Бхагаватам. То есть у меня не было такого непосредственного, прямого, личного общения со Шрилой Прабхупадой. Конечно, проводились и даршаны в то же самое время, и у меня было ощущение, что очень много преданных, кому реально, действительно нужно увидеться со Шрилой Прабхупадой, пообщаться. У меня тоже была такая потребность, но вместе с тем у меня было ощущение, что ну зачем его беспокоить лично? Right. So, we are online, by the way. We are on YouTube, yeah. and we've already started. Okay, I figured as much. Yeah. Well, that's fine. Should we chant Jai Radha Madhava? As you wish. Okay. I'll do that. Just Мы a попоем quick. Jai Radha Madhava. And no need to respond, because I know with Zoom there's it's not so, the timing goes off. Exactly. Мы не будем петь, потому что из-за Zoom, из-за технических особенностей. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Jasodanandana Vrajjana Ranjana, Jasodanandana Vrajjana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Jasodanandana Vrajjana Ranjana, Jasodanandana Vrajjana Ranjana,
Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Om Vishnupad Paramahansa Kaviraja Gacharya Asatar Sata Shushimad Abhayacharana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Gaur Premanandi all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devang Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Nasta Prayesh Vavadreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Do you want to go ahead and give the English translations to those? Krishnadas Kaviraja Prabhu, we don't see you. For some reason, you turned your camera off. Oh, okay. Oh, that's strange. Normally, when I go away from Zoom to my book, it's not a problem. But it looks like it is a problem this time. Okay, hang on one second. Видео отключилось, потому что говорит, я включила свою электронную книгу. Обычно, говорит, не отключается, но сейчас отключилась. Okay, let's see. How do we change that? I'm just wondering, is there some way that, so if I go to my home screen, you don't see me anymore? No, we don't see you anymore. Но мы видим фотографию. But we can see the picture. You know what we can do? Oh, because now I'm getting a little thing in the corner of my screen showing that I'm still on camera. Actually, I can share my screen with English text, if it's okay. Oh yeah, that'd be perfect. Давайте я тогда расшарю свой экран. Хорошо? На английском языке. Normally I use that wonderful Russian creation, Gita base. Обычно я пользуюсь гитабейзом, этим прекрасным русским творением. Okay, so we're going. Now your sound is off. Oh, there we go. How's that? Good now. Okay, so we're going to read 20 through 23, and then we will give class on 24. Сегодня мы читаем с вами 6-ю песнь, 15-ю главу, стихи с 20 по 24, и по 24 мы проведем с вами непосредственно класс. Okay. Tadaiva te parangyanam adami griham agataha gyan gyatva nya vinaveshang te putrang eva dadamyaham. Translation. When I first came to your home, I could have given you the supreme transcendental knowledge. But when I saw that your mind was absorbed in material things, I gave you only a son who caused you jubilation and lamentation. Перевод 20 стиха. Когда я впервые посетил твой дом, я хотел было даровать тебе высшее трансцендентное знание. Но увидев, что твой ум поглощен заботами о материальном, я дал тебе лишь сына, который принес тебе и радость, и печаль. So 21 through 23. Aduna putrinang tapo bhavataiva nubuyate evangdara
Griharayo vividaishvarya sampadaha sabdayascha vishayas chala raja vibhutaya Maira jambalang kosho Brityamatya surijjana Sarvepi surasene me Shoka moha vayatida Gandharva nagara prakya Swapnamaya manoratha. And the translation. My dear king, now you are actually experiencing the misery of a person who has sons and daughters. O king, owner of the state of Shurasena, one's wife, his house, the opulence of his kingdom, and his various other opulences and objects of sense perception are all the same in that they are temporary. One's kingdom, military power, treasury, servants, ministers, friends, and relatives are all causes of fear, illusion, lamentation, and distress. They are like a Gandharva Nagara, a non-existent palace that one imagines to exist in the forest. Because they are impermanent, they are no better than illusions, dreams, and mental concoctions. Стихи с 21 по 23. Перевод. Дорогой мой царь, теперь ты изведал муки отцовства. О правитель Шурасены, жена, дом, процветающее царство, богатство и все, чем наслаждаются в материальном мире, имеют одно общее свойство. Всему этому приходит конец. Царство, могучее войско, казна, слуги и советники, друзья, родные приносят лишь страх, заблуждение, скорбь и страдания. Они подобны Гандхарва-нагаре, призрачному замку в лесу, и растают без следа так же, как мираж или мечта. Purport by Srila Prabhupada. This verse describes the entanglement of material existence. In material existence, the living entity possesses many things: the material body, children, wife, and so on. Dehapatya kala tradishu. One may think that these will give him protection, but that is impossible. In spite of all these possessions, the spirit soul has to give up his present situation and accept another. The next situation may be unfavorable, but even if it is favorable, one must give it up and again accept another body. In this way, one's tribulation in material existence continues. A sane man should be perfectly aware that these things will never be able to give him happiness. One must be situated in his spiritual identity and eternally serve the Supreme Personality of Godhead as a devotee. Angira Rishi and Narada Muni gave this instruction to Maharaj Chitraketu. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих стихах описаны путы, удерживающие живое существо в плену материального бытия. Жители материального мира окружают себя многочисленными приобретениями, такими как материальное тело, дети, жена или муж и прочее. Дехапатия калат традишу. Но надежды на то, что они оградят нас от всех бед, тщетны. Чем бы ни обладала обусловленная душа, ей придется оставить свое нынешнее положение и занять новое. Новые условия могут оказаться хуже прежних, но даже если они будут лучше, с ними все равно придется когда-нибудь расстаться, чтобы родиться снова и снова страдать уже в другом теле. Разумному человеку следует понять, что материальные приобретения никогда не принесут ему счастья. Он должен занять положение, которое отвечало бы его духовной природе, стать преданным и вечно служить Верховному Господу. Такой совет дали царю Читракету мудрецы Ангира Риши и Нарада Муни. And text number 24. Drishyamana vinartena nadrishyante manobhava karmabir dhyayato nana karmani manaso bhavan. Translation: these visible objects like wife, children, and property are like dreams and mental concoctions. Actually, what we see has no permanent existence.
It is sometimes seen and sometimes not. Only because of our past actions do we create such mental concoctions, and because of these concoctions, we perform further activities. И 24 стих, перевод. Все, что мы видим вокруг, жена, дети и собственность, подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. То возникая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям. Purport by Srila Prabhupada. Everything material is a mental concoction because it is sometimes visible and sometimes not. At night, when we dream of tigers and snakes, they are not actually present, but we are afraid because we are affected by what we envision in our dreams. Everything material is like a dream because it actually has no permanent existence. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes as follows in his commentary. Artena Vyagra Sarpadina Vanaiva Drishyamana Swapnadi Bange Satina Drishante Tadevam Daradayo Vastava Vastubhuta Swapnadayo Vastubhutascha Sarve Mano Bhava Mano Vashana Janayat Van Mano Bhava. At night, one dreams of tigers and snakes, and while dreaming, he actually sees them. But as soon as the dream is broken, they no longer exist. Similarly, the world is the creation of our mental concoctions. We have come to this material world to enjoy material resources. And by mental concoction, we discover many, many objects of enjoyment because our minds are absorbed in material things. This is why we receive various bodies. According to our mental concoctions, we work in various ways, desiring various achievements, and by nature and the order of the Supreme Personality of Godhead, karmana daivanetrena, we get the advantages we desire. Thus, we become more and more involved with material concoctions. This is the reason for our suffering in the material world. By one kind of activity, we create another, and they are all products of our mental concoctions. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все материальное — лишь игра ума, порождающая призрачные образы. Так во сне нам могут привидеться тигры и змеи, и хотя их на самом деле нет, мы путаемся, мы пугаемся их, принимая сон за явь. Все материальное в силу своей непрочности подобно сну. По этому поводу Шрила Вишванат Чакраварти Такур пишет в своем комментарии. Во сне мы видим тигров и змей, и для спящего человека они реальны, но стоит ему проснуться, как они исчезают. Так и весь материальный мир существует только в нашем воображении. Мы пришли в этот мир наслаждаться его богатствами, и наш ум, поглощенный материальным, выискивает все новые и новые способы наслаждаться. По этой причине мы рождаемся в бесчисленных телах. Выдумывая себе различные цели, мы стараемся их достичь, и если позволяют законы природы и Верховный Господь, кармана дайва неттрина, мы в конце концов обретаем желаемое. Так мы все больше запутываемся в сетях собственных измышлений. В этом кроется причина всех наших страданий в материальном мире. Одни наши действия порождают другие, но в основе и тех, и других лежит просто игра нашего ума. Jai. Om Jnanatam Randasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurube Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagarjatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Hey Krishna Karuna Sindo Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye.
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Can I stop sharing the screen, or are you going to refer to these verses more? Sure, or you could just go back to the first verse just now. I can, if that's okay. Yeah. Everybody can still see me, right? Or no? A very small picture. There is a very small picture of you and a big well, screen that's on the I'm not the important part. Я не самая важная часть этого класса, поэтому пусть пока будет на большом экране текст. So Angira Muni has returned after this horrible incident of his son passing away. And he's basically explaining to the king that I could have come, and as I do with most places that I did visit, because most sages, Narada Muni, Angira Muni, and so many other Munis, they travel around and they deliver transcendental knowledge. Ангира Муни возвращается, мы видим в этом эпизоде, после этого ужасного случая, который происходит с сыном царя Читракету, когда сын Читракету умирает. И Ангира Муни объясняет, что они, будучи святыми, приходят для того, чтобы нести свое трансцендентное знание. Ангира Муни, Нарада Муни и прочие Муни путешествуют по всей Вселенной для того, чтобы нести именно трансцендентное знание. But he explains to Maharaj Chitraketu that your situation was particularly difficult. И он объясняет царю Читракету, что твоя ситуация была особенно сложная. Sometimes people learn by hearing, and then other times, you know, just like Srila Prabhupada gives the example of the boy and the stove. He hears by hearing. If he hears by hearing and knows, then he won't touch the stove. И иногда люди извлекают уроки лишь благодаря слушанию. Они услышат что-то и извлекают урок. И Шрила Прабхупада на этот счет приводит пример с мальчиком, который учится отношению с плитой просто благодаря, если он слышит, например, что плита работает, ему достаточно этого, чтобы не прикасаться к ней. And then there's another one who is less intelligent, and he thinks, oh, I've heard that the stove is hot, but I have to see for myself. And he touches the hot stove. А другой мальчик может быть менее разумным, и он думает про себя, ну, я, конечно же, слышал, что плиту горячую нельзя трогать, но мне необходимо убедиться в этом лично, и он прикасается к ней. But then he learns his lesson, and he says, okay, I'm never touching the stove again. But then there are others less intelligent who touch the stove, they get burnt. But sometime later they come back and they think, oh, you know what? Maybe that stove's not so hot anymore. And they touch it again, they get burnt again. И прикасаясь к плите, он обжигается и говорит, о, теперь я понял, я, пожалуй, больше не буду прикасаться к ней. А третий мальчик, еще менее разумный, подходит, прикасается к плите, несмотря на то, что он слышал о том, что это опасно, получает ожог, затем возвращается снова и думает, ну, может быть, в этот раз плита не будет такой горячей, и снова обжигается. So essentially, Angira is considering Maharaj Chitraketu because he was so attached to having a child, a son, that he had to get burned in order to learn his lesson. И по сути Ангира Муни понимает, что царь Читракету настолько привязан к вот этой идее, настолько он привязан к этому желанию иметь сына, что Ангира Муни понимает, что царю Читракету необходимо обжечься для того, чтобы извлечь урок. And so that son goes on to give Maharaj Chitraketu jubilation and lamentation. Появляется сын, и он приносит Махараджи Читракету и радость, и печаль. And if we go on to the 3 verses in the middle, right? Thank you, or 4.
21, 22, 23 verses. So now this verse, these three verses, Похоже, с интернетом. oh, internet issue. We lost you, yeah, for a Okay, couple sorry. of seconds. Okay, so so this verse is really talking about the actual experience of somebody who has sons and daughters. В этих 3 стихах описывается опыт тех, у кого есть сыновья, дочери. Now, if we were all sitting in a class, I would probably ask, who here has sons and daughters? Если мы сейчас с вами сидели в одном классе, в одном помещении, я бы задал вам вопрос: у кого из вас есть сыновья и дочери? And does anybody know, is it about 50% of the audience has a son or a daughter? Ну и в среднем где-то 50% аудитории обычно это родители. Anybody? Знаете, да, об этом? Да, так и есть. Yes, this is true. About 50%. Okay, so yeah, and I know from my own experience when I did not have a son or a daughter, and somebody had perhaps lost a child or was having even difficulty in a store with their child, I couldn't really relate to it. И я знаю по собственному опыту, когда я еще не был родителем, не было ни дочери, ни сына, и я слышала от кого-то, что кто-то потерял сына или дочь, или какие-то проблемы возникают, например, в супермаркете, в магазине с ребенком. Я на самом деле не очень понимал этих людей, у меня не было такого опыта. And even the pleasure of having a child, having somebody that is very dependent on you, that you hope you can mold into being a very wonderful, responsible, grown adult. I did not relate to that either. И даже я не мог понять счастье, которое испытывают родители, вот это счастье родительства, что у тебя есть кто-то, кто абсолютно зависим от тебя, и что тебе предстоит много сделать, потрудиться хорошенько, прежде чем этот кто-то станет зрелой, ответственной личностью. It wasn't until I had 2 daughters that I realized, that's what everybody was either suffering or enjoying. И я не мог этого понять до тех пор, пока у меня у самого не появилось две дочери, и тогда только я понял, вот оно что значит, вот что значит, что люди страдают по этому поводу или очень счастливы. And so Maharaj Chitraketu was not able to experience that, and so he really desired to have the son. And Angira Muni, in his wisdom and his mercy, gave him a son. Махараджа Читракету тоже не было этого опыта, и он жаждал получить этот опыт, и поэтому очень хотел иметь сына. И Ангира Муни из своей милости и мудрости позволил ему это. But in his great wisdom, he also called the son Harsha Shoka, happiness and distress. Но благодаря своей мудрости Ангира Муни назвал этого сына источником Харшока, то есть и счастья, и печали. And so Maharaj Chitraketu experienced the highest, the ecstasy of having a son and enjoying his company and watching him grow a little bit, and he was really enjoying his son. Махарадж Читракету испытал этот экстаз отцовства, наслаждался общением со своим сыном, наблюдая, как тот растет. But then all of a sudden the queens became very envious, and of course we know what happened. Но затем внезапно мы знаем, что произошло. Царицы вдруг стали испытывать ревность. And so all of a sudden Maharaj Chitraketu learned the lesson the hard way. Но затем Читракету приходится извлечь этот урок, и он извлекает его очень в жестком сценарии.
And so in these three verses, Angira Muni is really spelling it out for Maharaj Chitraketu, that everything that he has in the material world is temporary. И в этих 3 стихах Ангира Муни объясняет Махараджу Читракету, что все, что он имеет в этом материальном мире, все это временно, Including his son. включая его сына. And so this verse talks about one's kingdom, so one's house. One may think, oh, this is my happy place, and it is so wonderful. В этом стихе описывается царство, дом человека, о котором человек думает, о, это же и есть место, где я счастлив. Yes, and now not all of us have military power, but we do have, some power of defense, and we think that, our walls or our screens will protect us from the mosquitoes, that type of thing. Конечно же, у нас нет такой военной мощи, которая описывается в этом стихе, но тем не менее, какие-то степени защиты мы выстраиваем вокруг себя. Это стены нашего дома, какие-то москитные сетки, которые мы устанавливаем на окна. And we have some money, so we have a treasury. I don't think many of us have servants or ministers, but we do have friends and relatives. И, конечно же, у нас какие-то есть и финансы. Не думаю, что многие из нас имеют слуг или министров, но есть у нас родственники и друзья определенно. But Angira Muni is actually saying that all of these things in which we place our trust are just causes of fear. Но Ангира Муни здесь четко говорит о том, что все, на что мы полагаемся в этом мире, на самом деле является причиной нашего страха. The more that one has, the more one has to lose. Чем больше человек скапливает, чем больше он имеет собственности, тем больше он может потерять. I don't know how many of you remember Bob Dylan. Go ahead. Не помню, не знаю, многие ли из вас знают Боба Дилана. He was a friend of the Beatles and, so many rock stars, and he wrote many songs himself. Он был друг Битлз и многих других рок-звезд. And in one of those songs, he said, when you ain't got nothing, you got nothing to lose. И в одной из песен он говорит, когда у тебя ничего нет, то тебе нечего терять. Basically, he was saying that if somebody is living very renounced, then they have nothing to fear. They have nothing to lose. And if one, go ahead. То есть на самом деле в этом стихе, в этой песне говорится о том, что если человек очень отречен, то ему нечего бояться, потому что ему нечего терять. And if they truly understand the teachings of the Bhagavad Gita, that I am not this body, then even the body becomes something that is not mine, and I have nothing to lose if it dies. Если мы на самом деле проникнемся смыслом Бхагавад-гиты, то если мы на самом деле поймем, что я не есть это тело, то мы поймем, что тело, оно не мое, а значит, мне нечего терять, мне нечего бояться, если тело умрет. And in the Bhagavad Gita, Krishna describes that one of the main characteristics of the sannyasi is that he is fearless. И в Бхагавад-гите Кришна описывает о том, что основная характеристика саньяси – это то, что он бесстрашен. So honestly, to protect ourselves, it is better to come to that consciousness of having nothing to lose. Честно говоря, для того, чтобы по-настоящему защитить себя, лучше действительно проникнуться вот этим сознанием, обрести вот это сознание, что мне нечего терять. And the more attached we are to the things that we have, then the more difficult our life becomes. И чем больше мы испытываем привязанность ко всему тому, что мы имеем, тем более сложно нам, тем более, the more difficult it becomes to... The more more difficulties arise. И тем больше сложностей возникнет у нас в жизни.
right. Because we see situations with an attached in an attached way, and because of that, we don't like it when things do not go our way. И поскольку мы на все с вами смотрим именно через призму наших привязанностей, то когда что-то идет не так, не по нашему плану, нам это не нравится. And of course, we know that Krishna describes that, one has an attachment, and from attachment, lust arises, and from lust, anger arises, and from anger, one becomes bewildered, and then one falls into the material pool. И мы знаем, как Кришна описывает эту цепочку, что из привязанности рождается вожделение, из вожделения гнев, из гнева мы разочаровываемся и падаем в этот материальный мир. So if we can not be attached to having things go our way, then we can stay on the transcendental platform. We can understand that Matra Sparshas Konteya, Sitoshna Sukadukada, that as the non-permanent appearance of summer and winter seasons arise from sense perception only, one must learn to tolerate them without being disturbed. So happiness and distress are like that. Если мы с вами не будем привязываться к тому, чтобы все шло именно по нашему плану и нашему пониманию, то мы всегда сможем оставаться на трансцендентной платформе, и тогда мы будем жить согласно этому стиху, в котором говорится о том, что наше восприятие смены сезонов, лета и зимы – это исключительно чувственное восприятие, и нужно переживать эти изменения с терпением. And that is why these particular verses, this whole story of Maharaj Chitraketu and his son Harshashoka, are so important for understanding how to become detached. Именно поэтому вот эти стихи и вся эта история, связанная с Махараджем Читракету и его сыном Харшашока, очень важны для нашего понимания, для того, чтобы развить отреченность. Because we often hear in the Bhagavad Gita, even the verse that I quoted before, and how we are not part of the material world and should not be attached. Потому что мы с вами часто слышим в Бхагавад-гите, в том числе в том стихе, который я сейчас процитировал, что мы не являемся частью этого материального мира. But this particular example of losing a child is probably one of the most painful situations for somebody in the material world. Но, пожалуй, вот этот пример, который здесь описывается, когда человек теряет собственного ребенка, это, пожалуй, самая болезненная ситуация, которую человек может испытать в этом материальном мире. But it's one of the best teaching moments of the Srimad Bhagavatam. I mean, the Bhagavatam is full of teaching moments, but I think this is one of my favorite pastimes because it is such a pertinent teaching moment, especially for those who are attached to family. И это одна из самых лучших историй, которая дает один из самых глубоких уроков на этот счет. Конечно же, Шримад Бхагаватам полон подобных уроков, но лично для меня это одна из самых любимых историй, лил, потому что она учит тому, как отрекаться. And it really is a practical example. I worked in a hospital. И это очень высокопрактичный пример приводится здесь. Я работал в больнице. And I saw some parents who were very attached to their child and they lost their child. Я видел тех родителей, которые были очень привязаны к своим детям, и они теряли своих детей. And some of them were even so upset about this that they actually blamed God. They actually said, how can there be a God? He's taken my son away. There cannot be a God. And on that instant, they became atheistic. И некоторые погружались в такую скорбь и горе, что начинали обвинять тут же Господа, говоря, что да как может Господь видеть все это происходящее? Нет Господа вообще. То есть на этот момент они становились сразу атеистами. Hopefully that they will not stay atheistic, but that depends on us as preachers. Надеюсь, что они не останутся атеистами, и во многом это зависит от нас, от проповедников.
And similarly, Maharaj Chitraketu went through that type of lamentation also. He was almost at the point of blaming the Supreme Personality of Godhead. Why have you done such a thing? Well, he was blaming Lord Brahma for sure. He was saying to Lord Brahma, you know, the creation is not supposed to work like this, where a son dies before the father. И Махарадж Читракету был уже на грани такого же атеистического настроения, когда он скорбел по поводу утраты своего сына. Он же начал практически обвинять Верховную Личность Бога, ну, по крайней мере, Господа Брахму он стал уже обвинять, говорят, да зачем, да как ты мог создать такое творение, где сын умирает прежде отца? So Angira Muni arrives on the scene, and seeing this, he is trying to begin to enlighten Maharaj Chitraketu and show him why he did what he did by giving him a son. И тут появляется Ангира Муни в этом сюжете, где он снова пытается просветлять Махараджа Читракету и объяснять, почему он сделал именно так, как он сделал. So many of us are thinking that to have children and everything is a wonderful thing, and that to have a wife is a wonderful thing, or to have a husband is a wonderful thing. But we must really enter into these relationships knowing that they are temporary and that they can disappear at any time. Многие из нас думают так: о, отношения с мужем, если бы у меня был муж, жена, дети, это было бы прекрасно, это прекрасные отношения. Но очень важно, когда мы вступаем в эти отношения, понимать, четко понимать, что эти отношения временны, и они могут исчезнуть в любой момент. So in the Gita, Arjuna asks Krishna, how does one live who is situated transcendentally? В Бхагавад-гите Арджуна задает вопрос Кришне о том, как живет человек, который утвердился в трансцендентном. And Krishna explains that actually he is functioning just like everybody else. И Кришна объясняет, говоря, что на самом деле такой человек функционирует, живет так же, как и все. But his consciousness is different. Отличие лишь в сознании. He is understanding that everything is temporary and that he can lose anything at any time. Он понимает, что все, что он имеет, это временно, и он может потерять это в любой момент. So he can still enjoy the company of his wife and his children, or husband and children, like that. You can still enjoy that situation to a particular extent, but don't become so attached that it diverts one from Krishna consciousness. Он может по-прежнему испытывать радость от общения со своими детьми, мужьями, женами, но тем не менее он не привязывается до такой степени, что это его отводит или отвлекает от пути сознания Кришны. And so that's what Krishna means by tolerating happiness and distress. Именно это значение Кришна вкладывает в слова о том, что нужно проявлять терпение, когда приходит счастье или несчастье. Yeah, and real happiness, we know, is only transcendental. И нам известно, что истинное счастье, оно исключительно трансцендентно. So the happiness that we may be experiencing during a kirtan and really having a taste for the holy name during the kirtan, that is true transcendental happiness. Именно то счастье, которое мы с вами испытываем во время киртана, когда мы чувствуем буквально вкус святого имени и испытываем счастье от этого, вот это и есть реальное счастье. Whereas the happinesses of the material world, we know they'll come and they'll go, and at some point we'll be suffering again, because that's the nature of the material world. Тогда как счастье в этом материальном мире приходит и уходит, и мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда мы снова будем испытывать страдания, потому что такова природа материального мира. And so therefore we don't become too attached to that situation. Поэтому мы не развиваем слишком сильной привязанности, к какому положению мы ни находились. Okay, and now we better go on to the last verse. Давайте перейдем к последнему стиху. And so
I'll just read the Sanskrit again, or read the Sanskrit. There we go. Drishyamana vinartena na drishyante manobhava karmabir dhyayato nana karmani manaso bhavan. So in the translation, so especially these objects like wife or husband, children, property, they're like dreams and mental concoctions, and they are completely temporary. В этом стихе говорится о том, что все, что мы видим с вами вокруг, жена, дети и собственность, подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. And a good explanation of karma is actually given in the last sentence, where only because of our past actions, so because of karma, do we create such mental concoctions. So according to one's karma, one has the potency to get either a beautiful wife, a happy situation, or not so beautiful wife, not so happy situation. И последнее предложение в этом стихе объясняет как раз-таки суть кармы, что именно благодаря нашим прежним поступкам, то есть нашей карме, у нас появляется вот эта возможность измышлять, производить эти вымыслы, лишенные реальности. И появляется такая возможность у кого-то иметь красивую жену и жить счастливо, а у кого-то иметь не такую красивую жену и жить несчастливо. So everybody wants happiness, and some people try to pursue happiness in the mode of goodness, and some in the mode of passion, and some in the mode of ignorance. Все в этом мире ищут счастье. Кто-то ищет это просто в гуне благости, кто-то в гуне страсти, а кто-то в невежестве. So sometimes somebody may be by creating their mental concoctions around the mode of goodness, and that gives them, the power to create more sort of good mental concoctions. Кто-то может иметь способность создавать свои вымыслы вокруг гуны благости, и поэтому эти вымыслы будут более положительные, позитивные, более благие. And others think that if I can just get as much as possible, if I can get as much wealth as possible, as much things as possible, and enjoy as much as possible my material body, then that will actually bring me happiness. Другие же думают, что главное побольше накопить, побольше иметь, побольше денег, собственности, наслаждаться своим материальным телом, и тогда это будет, и тогда я буду счастлив. And in the mode of ignorance, one thinks, well, if I just don't do anything and I just get intoxicated and lose my mind, and I just don't bother with doing anything in this material world, I don't even keep myself clean, I sleep, I get drunk, I get intoxicated, that is happiness. А те, кто в невежестве, будут думать, вот бы мне ничего совсем не делать, забыться, напиться. Зачем напрягаться лишний раз? И вообще мыться даже и не надо, лишь бы выспаться хорошенько и напиться. В этом и есть счастье. And that, in turn, sets one up for one's next life. И именно это является подготовкой к следующей жизни. And that is the danger of the material world, being under any of these modes of material nature, that they bind one even further over life after life in more actions, more karma. И в этом и есть опасность материального мира, потому что эти гуны, в которых мы находимся в текущей жизни, они связывают нас и в этой жизни, и в следующей жизни. Больше деятельности, больше кармы. But Prabhupada describes that this is just like a dream. All of this, whether it's in the mode of goodness, passion, or ignorance, it is all a dream. Шрила Прабхупада здесь говорит о том, что все это подобно сну, будь то в гуне невежества, страсти или благости. There was once an album made by the devotees called Night and Daydream. I don't know if anybody remembers that. Альбом? Yeah, a record album. Однажды один из преданных выпустил альбом песен, который назывался «Ночные и дневные сны». Не знаю, видели ли вы такой? And it was actually on the back, I remember it had a little thing, helped with donations from George Harrison and
Stevie Wonder and a few others. They actually did help a little bit in the production of that album. И производство этого альбома было благодаря пожертвованиям, которые сделал Джош Харрисон, Стиви Уандер и многие другие. Это было написано на задней стороне обложки. And we used to sell that album on the street. И мы часто использовали эти песни на улицах. And of course, because the album was not so expensive, we could often give a book along, like a small book, maybe Perfection of Yoga, along with the album. И мы раздавали эти альбомы, эти диски, когда распространяли книги, и давали вместе с альбомом книгу, какую-нибудь, например, «Совершенство йоги». But the whole idea of Prabhupada wasn't really into selling albums so much, and he told the devotees so. Шрила Прабхупада не особо был в восторге от идеи того, чтобы продавать, распространять альбомы, и он об этом говорил нам. But I know that it did help some people understand that understanding that Srila Prabhupada talks in the purport about the daydream that we have, that we see the things around us as important. Но я также знаю, что некоторым людям этот альбом, эти песни помогли понять комментарии Шрилы Прабхупады, о чем он говорил, когда описывал дневные сны, когда мы принимаем все дневное за истинную реальность. And then we have a night dream where also, because our mind is so absorbed in this dream, we also think that those things are important. Но также есть и ночные сны, во время которых наш ум настолько погружается в эти сны, что считает, что это и есть то, что важно. Because everybody is thinking when dreaming, it seems completely real. Потому что все мы имеем этот опыт, когда во сне мы имеем, как будто бы опыт, который мы испытываем во сне, он реален. But then we wake up and we think, oh, this is real. Но затем мы просыпаемся и говорим: о, реальность-то вот здесь. But what Srila Prabhupada is trying to say is that neither of them are real. Но то, что здесь Шрила Прабхупада пытается нам сказать, это то, что ни то, ни другое не является в полной мере реальным. The only reality is our eternal spiritual existence. Единственная реальность — это наше вечное духовное бытие. And so right now it is just like we are at nighttime. И сейчас мы с вами подобно сну, как будто бы сейчас мы спим. With no moon. При этом нет луны. And we can't see anything. И мы не можем с вами разглядеть ничего. It's completely dark and you can't see the trees, you can't see the houses, you can't see anything. And if you try to walk, you just bump into things. Стоит полнейшая кромешная тьма. Мы ничего не видим, не можем разглядеть ни домов, ни деревьев. И если попытаемся идти куда-то, мы обязательно куда-нибудь с чем-нибудь столкнемся, ударимся о что-то. Right. And sometimes we bump into others and we think, oh, and then we have some relationship with them. И иногда мы сталкиваемся с какими-то людьми в этой тьме и думаем: о, вот они те, с кем мне нужно завязать отношения. But then eventually the darkness takes them away also. Но затем, в конце концов, тьма окутывает и этих людей. Whether it be Забирает. wife or children or property. Забирает их, будь то жена, дети или собственность. So it's just like being in the complete darkness. То есть это все подобно кромешной тьме. Timirandasya, complete darkness. Тимирандася, именно так переводится это слово. Кромешная тьма, невежество. And the only way to get out of that is by awakening our spiritual awareness. Единственный способ выбраться из этой полной тьмы — это пробудить свое духовное сознание. And so we pray, Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. That I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master forced open my eyes with the light of knowledge.
I offer my respectful obeisances unto such a wonderful, glorious spiritual master. В этом стихе мы молим о том, мы молим, говоря, что я был рожден в полной тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, открыл мне зрение, осветив мой путь факелом знания. Я приношу свои смиренные, почтительные поклоны такому прекрасному учителю. And Srila Prabhupada describes that by executing our Krishna consciousness, we are beginning to approach the sunrise of Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада описывает, что благодаря тому, что мы начинаем практиковать сознание Кришны, мы словно приближаемся к тому месту, к восходу солнца. So it may be very dark, but when the sun starts to come on the horizon, we start to see a few shapes. В нашей жизни по-прежнему может быть темно, но тем не менее, когда встает солнце на горизонте, уже начинают проглядываться какие-то формы вокруг. We start to get a little glimpse of what is real and what is not real. У нас начинает возникать проблеск, появляется проблеск понимания того, что есть реально, а что нет. And then eventually the sun comes a little bit above the horizon. И затем, в конце концов, солнце уже начинает подниматься из-под горизонта. And then we are seeing things a lot more as they are. И мы тогда начинаем видеть вещи еще более реальными. But when the sun comes fully up, then we see everything as it is. И, наконец, когда солнце в полной мере поднимается над горизонтом, мы уже видим все таким, каково оно есть. And this is the greatest gift that the spiritual master and Srila Prabhupada can give us. И это величайший дар, который дарован нам гуру и Шрилой Прабхупадой. And it really is important for us to endeavor as much as possible to follow the instructions of the spiritual master in line with Srila Prabhupada's instructions, and then we will actually achieve that full light situation of light. И для нас очень важно с вами максимально прилагать усилия к тому, чтобы следовать наставлениям своих духовных наставников, духовных учителей, которые соответствуют наставлениям Шрилы Прабхупады. И только тогда мы с вами сможем испытать иметь этот опыт полного просветления. Just like on the old Bhagavad Gita, I mean, on the and still on the Back to Godhead magazine, Prabhupada wrote initially, and it's still to this day the same. Godhead is light, nescience is darkness. Where there is Godhead, there is no darkness. Could you say again? Godhead is light, nescience is darkness. Nescience means в старой редакции Бхагавад-гиты и в журнале «Обратно к Богу» до сих пор есть вот этот стих, который разместил там Шрила Прабхупада, в котором говорится: «Верховная личность Бога — это свет, тогда как невежество — это тьма». Yeah, it's Back to Godhead magazine. Yes. Yeah. Godhead is light, nations is darkness, and the last two lines. Yeah, where there is Godhead, there is no darkness. Там, где Господь, нет места тьме. Right. Because where there is Godhead, there is no darkness. So we have to have Godhead, Supreme Personality of Godhead, Krishna, situated in our hearts and our minds, then there will be no darkness. То есть там, где Господь, там нет тьмы, поэтому мы обязательно должны расположить Господа, поместить Господа в своем сердце, в своем уме, и тогда там не будет места тьме. And hopefully, by learning that, we can learn our lesson by hearing and not by having to go through the pain that Maharaj Chitraketu went through. И надеемся, что извлекает уроки именно вот подобным образом,
благодаря слушанию, через слушание, нам не придется получать такие болезненные уроки, через которые пришлось пройти Махараджи Читракету. Then we will be intelligent disciples of our spiritual master. Только в этом случае мы с вами станем разумными учениками наших духовных учителей. And I think I'll stop there. Thank you. Пожалуй, Hare я Krishna. остановлюсь здесь. Спасибо вам большое, Харе Кришна. Спасибо огромное. Many, Question? many Кришнадас thanks. Прабху. Krishnadas Сейчас мы Kaviraja Prabhu. сделаем короткое объявление, затем перейдем к вопросам-ответам. И также хотел попутно спросить, а который час у вас? Let us make a quick announcement and then we will take some questions, if you don't mind. Also, I'm wondering, what time is it now in your place? Oh, it's only 8 o'clock. No problem. The sun is still up here. Солнце еще стоит, солнце еще светит здесь, 8 часов вечера. Хорошо, что не проблема. пожалуйста, объявление сделайте короткое. Харе Кришна, дорогие преданные, те, кто в Zoom, если у вас есть вопросы или дополнения, нажимайте поднять руку, мы включим вам микрофон. Преданные в YouTube, присылайте свои вопросы в службу поддержки нашего сайта aziavairagi.info, ссылка есть в описании под видео. Также у вас есть замечательная возможность выразить благодарность ученикам Шрилы Прабхупады, отправив им любые пожертвования, чтобы узнать, как это лучше сделать. Пишите нам в службу поддержки. Благодарю. Dear devotees, those who watch us on Zoom, please raise your hands. We will unmute you for your questions. Those who watch us on YouTube, please follow the link which is placed under the video. Also, please do not miss this wonderful opportunity to express your gratitude towards our wonderful lecturers, towards Srila Prabhupada's disciples by making any donations that you wish. Oh, I give all my gratitude to all of you for taking up Prabhupada's mission and pushing it on in your country. It's so wonderful. Я прежде всего хотел бы выразить благодарность всем и каждому из вас за то, что вы взяли в свои руки миссию Шрилы Прабхупады, за то, что вы продвигаете ее в той стране, в которой вы живете. Спасибо вам за это огромное. Кришнадас Кавирадж Прабху, я понимаю, что сегодня вы отмечали Вьясапуджу Шрилы Прабхупады, правильно? As far as I know, Krishnadas Kaviraja Prabhu, you've been celebrating Srila Prabhupada's appearance day, Vyasapuja. Yes. Где вы это встречали? И также можете поделиться той атмосферой или настроением или какими-то впечатлениями? Where was it? Where were you celebrating that day? And could you please share the atmosphere, your mindset, any impressions that you got during today's celebrations? We were celebrating in Vancouver, and there were quite a few devotees there. I would say there were probably 150 devotees, and it was very, there were about 5 or 6 Prabhupada disciples there, which was very nice. Bhakti Marg Swami was there. My wife, Purnamasi, is Prabhupada disciple. And there's a couple of others, Nata Prabhu and Ghosh Thakur Prabhu, who are very wonderful devotees. And Radhika Prabhu, she's a very wonderful devotee also. So we had at least 5. I can't remember anybody else, but it was very a mood of surrender and honoring Srila Prabhupada for the immense gift that he gave us. Мы праздновали сегодняшний день в Ванкувере, и собралось достаточно большое количество преданных, примерно 150 где-то, и там присутствовало 5-6 учеников Шрилы Прабхупады, в том числе Бхакти Марг Махарадж, Пурнамаси, моя жена, тоже ученица Шрилы Прабхупады, 2 прекрасных преданных, Надха Прабху и Гошта Прабху, Радхика Прабху тоже прекрасная, преданная, то есть 5 как минимум учеников Шрилы Прабхупады, и настроение, какое там царило, это было настроение такого предания, глубокого почтения Шрилы Прабхупады, огромной благодарности, признательности ему за те невероятные дары, которыми он нас одарил. Yeah, in my own offering to Srila Prabhupada, I really just tried to promise to Srila Prabhupada that so many times I've woken up in the morning thinking, today will be the day that I serve Srila Prabhupada more.
And I go to bed at night thinking, I failed again. I've got to wake up tomorrow thinking, today I will serve Srila Prabhupada better. And as long as we keep trying to do better in our service, then we will make advancement. И в своем подношении я попытался дать Шриле Прабхупаде такое обещание. Каждый день я просыпаюсь и думаю о том, что сегодня именно тот день, когда я попытаюсь послужить Шриле Прабхупаде получше. Но уходя ко сну, я понимаю, я осознаю, что сегодня мне этого снова не удалось. На следующее утро я просыпаюсь тоже опять с этими же мыслями, что сегодня именно тот день, когда мне удастся послужить Шриле Прабхупаде получше. И до тех пор, пока мы с вами будем продолжать пытаться предпринимать вот такие попытки, улучшать наше служение, до тех пор мы и будем продвигаться по нашему пути. Okay, let's, any other questions? Есть ли еще вопросы? Спасибо. Thank you so much for your answer. Пожалуйста, Дамодара Прия Матаджи, включайте микрофон. Hare Krishna, please accept my obeisances. У меня нормальное изображение? Просто Нет, телефон ненормальное, вы перевернуты. Все понятно, да? И все, и ноутбук, и телефон, ничего уже не работает. I'm sorry. I have some problems with my devices, electronic. So happy to see you, Krishnadas Kaviraja Prabhupada. Hare Krishna. So, yes, you wonderfully explained the nature of material attachment and how dangerous it is. And I remember some time ago, we were speaking with some Mataji, and she was complaining about her boyfriend, and she was telling that the friends are the main for him, and he drinks alcohol and something like that. And actually, you could conclude from this talk that he is not a suitable person for her to become her husband. But after just several months, she married him. So how does it happen so that our attachment is so much stronger than our intelligence? Спасибо вам огромное, Кришнадас Кавирадж Прабху. Я очень счастлива видеть вас. Вы сегодня прекрасно объяснили природу материальной привязанности и насколько опасно привязываться. Одна Матаджи, как-то мы с ней беседовали, она жаловалась на своего друга, что у него там есть какие-то проблемы с алкогольной привязанностью и так далее. И вывод, который у меня напрашивался явно, это то, что он не совсем подходящая пара для нее. Тем не менее, через какое-то время мы узнаем, что она выходит замуж за него. Как это так оказывается, что наши материальные привязанности имеют такую огромную силу, что превосходят силу разума? It was not a devotee, it was just a general Mataji. Lady. Она просто женщина, непреданная. Yeah, well, Krishna explains in the Bhagavad Gita that by contemplating the objects of the senses, one develops attachment for them, and from attachment, lust arises. So when one gets into a relationship, especially when one is in the younger age group, before 30 years of age, it seems to be a very strong thing that, especially if it's a very first relationship, but even if they've been in other relationships, sometimes it feels like this relationship is the all in all. And but they fall into that mindset before they see the faults in the other person. And oftentimes, and it's driven, they know scientifically it's driven by hormones actually, but that's just part of Maya's illusion, right? But it really drives the brain to thinking, no, I have to be with this person. Even though they may have so many bad qualities, no, I have to be with this person. And then they don't realize that, and then after they get married or whatever, and they're in the relationship for a little bit longer, perhaps a year, sometimes it takes 2-3 years, but they eventually wake up and they go, oh no. So you can translate that. Sorry, I went a little long. Кришна объясняет в Бхагавад-гите о том, что созерцая объекты чувств, мы привязываемся к ним, а из привязанности рождается вожделение. Особенно этому подвержены те, кто более младшего возраста, особенно до 30 лет. Тогда у них вот эта сила вожделения и привязанности очень сильная.
Особенно, если это первые отношения. Но даже если это не первые отношения, все равно есть вот эта тенденция думать, что именно вот эти отношения станут теми самыми. Мы впадаем в такое умонастроение до тех пор, пока мы не начнем видеть ошибки, недостатки этого человека. Но на самом деле какой-то науки за этим всем поведением и таким настроением особой нет. Это просто все гормоны, действия гормонов. И это часть иллюзии майи, когда мы думаем, что вот я должен разбиться, но обязательно быть именно с этим человеком, даже несмотря на то, что мы можем замечать какие-то негативные качества в этом человеке. И лишь по прошествии нескольких лет, может быть, год, мы уже женаты, да, или 2-3 года, я вдруг понимаю, я просыпаюсь. And essentially, as a friend, you may be telling this person, don't go there or you will get burned. И будучи другом, подругой этого человека, вы можете даже открыто говорить, не ходи туда в этом направлении, да, ты обязательно получишь ожог. Unfortunately, because Maya, the illusion, and the hormones are pushing them to think, no, I gotta touch the fire. Но, к сожалению, такова сила майи, иллюзии и действия наших гормонов, что мы все-таки склонны думать по-другому. Мы думаем, нет, мне обязательно нужно прикоснуться, потрогать эту плиту. And they end up getting burned, often very badly. И зачастую такие люди получают ожог, очень сильный ожог. Yeah. So all you can do is try to give them the best advice, and it's up to them whether they take it or not. И все, что мы можем в этом случае сделать со своей стороны, это просто дать самый лучший совет, на который мы способны. И это уже от них зависит, воспользуются они этим советом или нет. It's like Krishna in the Bhagavad Gita, where he tells Arjuna, I've explained all of this to you. Now you choose what you want to do. Подобно тому, как Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, я поведал тебе все это знание, теперь тебе решать, воспользуешься ты им или нет. Yeah, that's it. Так. Thank you very much. Actually, being devotees, we often even understand everything. We understand that this is Maya, this is attachment, but still we go and, I don't know, eat something in the evening or something like that just because of attachment. Oh, yeah, definitely. I think almost every devotee to some extent or another has come to Krishna consciousness and then slipped a little bit because of that attachment, and sometimes they slip really far, but they eventually bounce back. Some slip really far and they haven't bounced back yet, but hopefully everybody eventually comes back. Даматараприя говорит о том, что мы как преданные даже понимаем порой, что это все майя, это все привязанность, но тем не менее мы можем что-то допускать, например, объесться чего-то, да, на ночь глядя, просто из-за привязанности. Кришнадас Кавираджа Прабху объясняет, да, точно, мы как преданные с вами, даже присоединившись к движению сознания Кришны, мы присоединяемся, потом вдруг откатываемся, мы подскальзываемся где-то, да, нас откатывает, отбрасывает, потом мы снова возвращаемся. Иногда нас откатывает на приличное расстояние, но тем не менее многие из нас возвращаются, как я надеюсь. Because developing our relationship with Krishna is the only way to be truly happy. There's nothing else in the material world that can make us happy. Потому что на самом деле исключительно развитие отношений с Кришной, вот что способно принести счастье. И ничего абсолютно больше не способно принести счастье в этом материальном мире. Thank you very much. And Srila Prabhupada does say, I just got that, and I don't know if you get it in Russian, but it was, I'm going to have to just look it up on my phone. So I'm going to disappear for a few seconds, but you can still hear me, right? We can. Шрила Прабхупада тоже говорил об этом. Я не знаю, есть ли у вас, доступно ли это у вас на русском языке. Я сейчас кое-что посмотрю, проверю в телефоне. Okay, so here it is. This is called The Memory of the Day, and it was Sri Vyas Puja Special. Это называется
say it again. How is it called? It's Memory of the Day. These are Prabhupada memories. Это воспоминания Шрилы Прабхупады, воспоминания дня Шрилы Прабхупады. And this one is actually from the Lilamrita Volume 2. Это из второго тома Лиламриты. And it's entitled I Guarantee It. И называется это воспоминание «Я гарантирую». And so Dinabandhu says, once Prabhupada was lecturing from his big Vyasasan in the new temple room in Los Angeles. Динабандху пишет о том, что однажды Шрила Прабхупада проводил лекцию, сидя на своей вьясасане в новом храме Лос-Анджелеса. At the end of his lecture, Prabhupada said, В конце лекции Шрила Прабхупада говорит: so, if you will just follow these 4 regulative principles and chant 16 rounds, then you will go back home, back to Godhead. I guarantee it. Шрила Прабхупада сказал: итак, если вы просто будете следовать этим 4 регулирующим принципам и повторять 16 кругов, вы вернетесь обратно домой, обратно к Богу. Я вам гарантирую это. He paused and looked around at all of us. Then he said again, I guarantee it. Он сделал паузу, посмотрел вокруг на всех нас и сказал, снова повторил: я гарантирую вам это. Jai. So Srila Prabhupada completely guarantees our going back home, back to Godhead, if we just follow the 4 regulative principles and chant 16 rounds and really develop our love for Krishna. Шрила Прабхупада нам дает абсолютную, 100% гарантию со своей стороны, что если мы будем следовать 4 принципам и повторять 16 кругов, то мы разовьем любовь к Богу и вернемся к Богу. And the Srimad Bhagavatam, studying every day the Srimad Bhagavatam is such a wonderful way to hear about Krishna and his devotees and develop love for the devotees and for Krishna. And that is our real happiness. И Шримад Бхагаватам, если мы изучаем его, читаем ежедневно, это дает нам прекрасную возможность слушать о Кришне, а значит развивать отношения с его преданными и с самим Кришной. И в этом и есть счастье. Everything I've said today, you've probably heard before in a different way or form, but that Srila Prabhupada often spoke the same thing over and over and over again. We just have to hear it so many times until it finally sinks in. Возможно, все, что я вам сегодня говорил, вы так или иначе слышали от других преданных, но Шрила Прабхупада очень часто говорил нам одно и то же, снова и снова и снова, потому что нам необходимо это, слушать что-то снова и снова, для того, чтобы в конце концов эта мысль проникла глубоко. So hopefully I've been able to help you put it in there. Я надеюсь, что сегодня на нашем классе удалось какие-то мысли, идеи проникли поглубже. Непременно. Спасибо большое вам. Yes, we're 100% sure about that. Thank you so much for that. Well, then I hopefully have been a good disciple of my spiritual master. Thank you. Тогда, надеюсь, я, возможно, достойный ученик своего учителя. Харе Кришна. Hare Спасибо. Krishna. Больше поднятых рук нет, вопросов больше нет. Спасибо огромное еще раз, Кришнадас Кавираджа Прабху. Еще раз мы вас поздравляем с Вьясапуджей Шрилы Прабхупады. И огромная благодарность за то, что вы сегодня были с нами и поделились своим пониманием этих текстов Шримад Бхагаватам, этих уроков, которые преподносит нам Шримад Бхагаватам, и также поделились впечатлениями сегодняшнего дня явления Шрилы Прабхупады. Спасибо. Thank you so much, Krishnadas Kaviraja Prabhu. We once again congratulate you with this auspicious day of Srila Prabhupada's Vyasa Puja, and thank you so much for sharing your insights about today's verses, about those lessons that
we can learn from Srimad Bhagavatam and your impressions from today's wonderful day. Oh, well, thank you very much. And hopefully I'll get to see you soon. Maybe, hopefully the meetings will be in Mayapur this year. And maybe we'll have some classes even before then. But, hopefully we can see all of you face to face and I'm now looking through my screens here and seeing a lot of the different faces of all the wonderful devotees. So thank you very much, all of you, for being surrendered to Srila Prabhupada's mission and helping him in so many ways. We really appreciate it. And I'm sure Srila Prabhupada appreciates it on his Vyas Puja Day that you celebrated yesterday and that we are just finishing here today. So thank you. Спасибо вам огромное всем. Я надеюсь, что нам удастся увидеться лично с каждым из вас в этом году, надеюсь, в Майяпуре. И, может быть, до этого мы с вами еще увидимся. Вот сейчас я смотрю и вижу на экранах многие прекрасные лица. И я очень благодарен вам, дорогие преданные, за то, что вы разделяете эту миссию Шрилы Прабхупады. Я уверен, что Шрила Прабхупада в этот день Вьяса Пуджи, он также выражает вам очень большую признательность. And I want you to know that I'm very approachable. If you see me, just run up and say, I saw you in class. That's okay. И также я буду рад, если кто-то из вас увидит меня где-то и подбежит ко мне и скажет: «О, я видел вас, был на вашем классе». Я буду очень рад такой встрече. I am here to serve, so if I can help you in any way and you need help, just come and, oh, I saw you in class and I could use this. Okay, I'll try to help. Потому что моя единственная цель — это послужить, как-то быть полезным для вас. Поэтому если вы вдруг подойдете, подбежите и скажете: «О, я видел вас на классе», и если потребуется какая-то помощь, пожалуйста, я с радостью. Спасибо большое. Many thanks. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Прабхупада Авирбхава Махамахотсава ки джай, Krishnadas Kaviraja Prabhu ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. I think I said that right? Yes, you said it. Я, кажется, произнес правильно, да? Да. Спасибо. Спасибо. Okay. And that means thank you? That means thank you. Это означает спасибо. I got it right. Okay. Также слово «спасибо» он состоит из двух слов «спаси Бог». Etymologically, this word спасибо is comprised of two words: save you, God. God save you. Yes. Wow. Interesting. Очень интересно. Yeah, it's like when we say goodbye in English, it means God be with you. Когда мы тоже говорим goodbye на английском языке, это тоже обозначает God — это Бог, be — это будь, будет, you — с тобой, да пребудет с тобой Господь. Да, я недавно об этом прочитал где-то и был удивлен очень. I recently read about somewhere. I was really surprised to know that. Поскольку у нас в наших краях матеря провожают своих детей, утром, когда они уходят на работу или куда-то уезжают, всегда говорят то же самое значение goodbye. Пусть с тобой будет Бог. Because in our local language, when mothers see their children or husbands, whoever they are seeing off every day, every morning, where the children go to school or somebody else go to job, they would say the same. May God stay or be with you. Right. Yeah, very good. If one remembers it with that consciousness, because in English it's just become, they throw it away. Oh, goodbye, but it actually means, be with God, go and be with God. Yeah. Если бы мы еще произносили эти слова осознанно, сознательно вкладывая этот смысл, потому что на английском мы просто говорим, не думая, да. Но если бы мы думали об этом, что оставайся с Богом. It's like Krishna bye. Это все равно, что сказать Кришна бай. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо.
Hare And Krishna. goodbye. Jai. Goodbye. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Спасибо. Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Харе Кришна, дорогие друзья. Завтра мы будем слушать лекцию Его Божественной милости Шрила Прабхупады и будем пытаться осмыслить услышанное. Hare Krishna, dear devotees, tomorrow, as usually, we are reading Srimad Bhagavatam lecture given by Srila Prabhupada, and we will be trying together to get insights and learn lessons from those verses. Харе Кришна. Всем доброго дня. Goodbye.